You know, one thing that the enemy wants to destroy in your life sengwe se le sengwe se ra se batlang go senyeletsa mo bophelong ba gago is knowledge. ke kitso, Because knowing can change your life. gonne go itse go ka fetola botshelo jwa gago. Hallelujah. Amen. So if he can get what you know, Fa a ka fitlhella seo se itseng destroys what you know, a nyeletsa seo se itseng, he's got you. o go tshwere. Hallelujah. Amen. Glory to God. Hallelujah. The reason he brings the information that is against what you know Lebaka gore a tlise kitso e leng kgatlhanong le seo se itseng is to navigate you, ke gore a go kgwetse, to direct you according to his own will. a go tsamaise go ya ka thato ya gagwe. Hallelujah. Praise God. So that the knowledge that you have, Gore kitso e o nang le yona whether about God, ka modimo gongwe, about prosperity, ka tswelelopele le katlego, about peace, ka kagiso, about love, ka lerato, if he can, destroy that knowledge, fa a ka nyeletsa kitso eo, the knowledge of love, kitso ya lerato, then he knows wa itse that it's easy for him go bonolo gore to take you the path of a hatred. ka go tsaya go isa tseleng ya gagwe. Because he's got something Gonne o na le sengwe that he knows you knew it. sa se itseng gore o ne o se itse, But now because of his own knowledge, jaanong ka ntlha ya kitso ya which gagwe we have accepted, e o e amogetseng, you will never believe it again. o ka se tlhole o dumela seo gape. Because you have a new information. Gonne gone jaanong o na le kitso e ntshwa. Oh, hallelujah. Praise God. That's what he wants to do. Ke sa batlang go se dira. Glory to God. Hallelujah. Now listen, God says in 2 Peter chapter 1, Modimo o re mo Petero wa bobedi kgaolo ke ya ntlha, verse 3. temana ke ya boraro. As his divine power had given to us Jaaka matla ga ga bo modimo bo re netse all things that pertain to life and godliness dilo tsotlhe tse di tsamaisanang le botshelo le bo modimo through the knowledge of him ka kitso ya gagwe who called us by by glory and virtue. o re biditseng ka kgalalelo le tshiamo. Hallelujah. Amen. Glory to through the knowledge of him, Ka kitso ya gagwe, through the knowledge of him, ka kitso ya gagwe gongwe kitso ya go mo itse, the knowledge that he's talking about there kitso e re e buang ka yone fale is not knowledge according to science a se kitso ka borutegi or jwa according to science, human nature. kampo tlholego ya botho. Hallelujah. Amen. This is the precise knowledge. E ke kitso e nepagetseng, The precise knowledge. kitso e nepagetseng. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. The precise knowledge. Kitso e nepagetseng, That's the knowledge that he talks about. yone kitso a buang ka yone. That everything that you know about him Sengwe le sengwe seo se itseng ka ene is the truth. ke nnete, Is the truth. ke nnete. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Now listen to what the Bible is saying. Jaanong re etsa se Bibele go rang As his divine power ka matla a gago a bo modimo has given to us, a re netse, it's a past tense, Ke nako has e given fetileng. to us, a re file, has given to us. a re file Hallelujah. Praise All God. things, dilo tsotlhe all things Dilo tsotlhe that pertain to life. tse di tsamaisanang le And botshelo godliness. le bo modimo. Now you find some people say now, O itlhela batho ba bang ba re I don't know, ga ke itse, I don't have, ga ke na I am gone, sick, ga ke a lwala, I cannot prosper. ga ke kgone go tswelela But pele. listen to what the Bible Le is saying. fela re etsa Bibele e reng, Had given to us o re neile all things, dilo tsotlhe that pertain to life tse di tsamaisanang le botshelo and le godliness. bo modimo. Hallelujah. Praise God. He has given it to O you. re o go neetse tsone, He has given it o go to you. neetse tsone. Now, who brought the information that you don't have it? Jaanong ke mang a tlisitseng kitso ya gore wena ga o na tsone?
My God. If he has given you all things that pertain to life and godliness, A go netse dilo tsotlhe tse di tsamaisang le botshelo le bomodimo. who brought the teaching of hatred? Ke ma a go rutileng letlhong? Who brought the teaching of unforgiving? Ke ma a tlisitseng dithuto tsa go sa tshwarele? Because everything that pertains to godliness Gonne dilo tsotlhe di tsamaisana le bomodimo. is being imparted into your spirit. E leng gore e tsetetswe mo moyeng wa Loaded gago. with divinity in O humanity. tlatse ka bomodimo mo mothong. Meaning you can talk like Go God. raya gore o ka kgona go bua You jaaka can think Modimo. like God. O tlona go dira tsotlhe jaaka You can Modimo. operate like O God. diragatsa jaaka Modimo. But because of a certain information that was injected into your way of thinking, Ka ntlha ya kitso e leng gore e le ya topetswa mo monaganong wa gagwe. somebody said, now umutu. Motho a re o motho. Mongwe a re o motho. Therefore you are allowed. Jalo ge o To be human. letleletswe gore o ka nna motho. But the Bible says, E tswa Bebele e re he has given you all things o go neile dilo tsotlhe that pertain to life tse di tsamaisanang le botshelo and godliness le bomodimo. through the knowledge of him. Ka kitso ya gagwe. Hallelujah. Amen. Through the knowledge of him. Ka kitso ya gagwe. Precise knowledge. Kitso The e word knowledge there is nepagetseng. the epignosis. E reng gore The precise knowledge. e tlhalosang gore ke epignosis e leng gore kitso e nepagetseng. The right knowledge. Kitso ya The lesedi. truth. O kitso e nepagetseng ya nnete. That's what the Bible says. You shall know the truth. Ke se Bebele se bua e re o tla itse And nnete. the truth shall make you free. E tswa nnete e tla go dira ya gololosegileng. The day you discover this kind of truth that I'm talking about, Tsatsi le o lemogang yone o bulang yone thuto you ke go will yone e. refuse cancer. O tla gana le kankere. You will refuse poverty. O tla gana le bohumanegi. You will refuse lack. O tla gana le go botlhoki. Listen, the message that we minister here Molaetsa o re le direlang ka one fa will make you what it talks about. o tla go dira se e buang ka sone. Hallelujah. No Hallelujah. matter what you are facing, Go sa kgathaletse go leba you are already a winner. o mofenyi. We preach what we preach Re today. rera se re se rerang It's gompieno. because we know what God says Gonne about re you. a itse gore Modimo a reng ka wena. So no matter what you are facing Go in sa life, kgathaletse gore o lebagane le eng. you are a winner. O mofenyi. Do you understand? Hallelujah. You are a winner. O mofenyi. Because the kind of life that you have is not determined Gonne bokhale wa botshelo jo o nang le jone ka by mogala. what you are going through. But because you are facing this certain challenge in your life, ka ntlha ya gore wena o kopana le kgatlhana le you are saying you are defeated. o nagana gore o falotswe. You are asking funny questions. O potsa dipotso tse di sa Why siamang. me? Gore nna The reason you, lebaka wena it is because greater is He ke ka ntlha ya gore o mogolo ya ka gare go wena. that is on the inside of you O ka gare go wena. than He that is in Go the na le world. yo le mo lefatsheng. The reason you are facing it, Lebaka o lebagane le seo. He has given you O go neile all things dilo that tsotlhe pertain to life tsamaisana le and botshelo. godliness. Le bomodimo. Are you hearing me? That's why you are facing Ke it. ka mo lebagane le dilo tseo. Because to you, Gonne go wena any weapon sepetsa sengwe le sengwe is a step ladder. ke Is one step ahead. o palama motlhong o Is one step ahead. o tlhatlhoga. Hallelujah. You might be thinking that now the enemy, he's got you, or your enemies are thinking that the enemy has got you. He's over with you. But you don't know something about me. o dira tsa gago di go kry-ile. He has given unto me O go neile all things. dilo tsotlhe. All things. Dilo tsotlhe. All things. Dilo tsotlhe. All things Dilo tsotlhe. pertain to life Tse di tsamaisana le botshelo and le godliness. bomodimo. I'm flourishing. Ke a tswelela. Do you understand? Ehe. When the enemy causes you, Ha se re sebaka when he wants you to a go hate someone, batla he does not want the person to punch you. ha batle gore motho a go itee. Gore motho oe. Punching is Lebolo ga se sepe. hey, it's nothing. Ga se sepe lebolo. But when he wants the person to hate you, Ha batla motho a go tlhoye tota. he sends the information. O romela kitso.
He sends the o information romela kitso to attack go go lwantsha what you know about the go person. lwantsha seo se itseng ka motho oo. You know the person loving you, o itse motho a go rata and suddenly ka ponyo ya leitlho you hear something o utlwa sengwe about the very person that you love, ka ena motho o mo ratang and all of a sudden ka ponyo ya leitlho there's a change in your mind of go na le information. phetogo mo monagano le mo kitsong ya gago. The one of love is out, Ya lerato ya tswa, the one of hatred is ya born. letlho ya tsalwa. That's what he does. Ke sa se dirang seo For you to believe that you are broke, gore wena o dumele gore ga o na madi living in lack, o phela mo he botlhokeng sends the information about your bank. o romela kitso ka polokelo ya gago. Now he causes you to forget something O baka gore wena o About lebale you. sengwe ka wena. My God. that now he puts he wants you to operate in human mind, O batla gore o dire ka monagano wa botho. operate with human senses, O operate ka di ka causes you to believe that seeing is believing. a go bake gore o dumele seo se bonang ke sone se se ka se dumelang. And forgetting that O lebala gore the existing ones gore are o created tse di tseo di by the bonang invisible, ke tsone tse di tlhodilweng ke se sa bonaleng. My God. that we don't operate by sight, Gore ha re dirigatse ka but we se se operate bonang. by faith. Mme rona re diragatsa ka se se Causes you dumelang. to believe, to forget O go batla o lebale that the just shall live by faith gore basiame ba tla tshela ka and not tumelo. by sight. E seng ka se ba se Now bonang. because you don't see it, Jaanong ka ntlha gore ga o you bone do not believe. ga o dumele. My God God. says to Adam, who told you? That you were naked. Now the men operate by senses. A re monna o ne a dira ka tse di utlwang jaanong ka maikutlo. Who told you A re ke mang go reileng that you were naked? gore wena ga wa I have tswala. never told you. A ise ke gore that you were jalo naked. gore ga wa tswala. But who told you? Ke mang a go reileng? This is what happens today. Se ke le sone se ntse se dira ka People le live by what they hear from others, batho ba tshela ka se ba se utlwang mo bathong not by the word of e God. seng ka lentswe la modimo. I am not moved by what I see, Ga ke tshitsingwe ke se ke se bonang. but I am moved by the word of Ke God. tshitsingwa ke lentswe la modimo. Do you understand? A wa ntlhaloganya? I'm not moved by what I Ha see, ke susumetswe ke se ke se but I bonang. am moved by the word Ke of God. busiwa ke lentswe Because la he modimo. who has begun Gonne go ene yo a good simolotseng work in me, mosebetsi o montle mo go he nna, shall perform it o tla o feleletsa until the day of go Jesus. fitlhelela Kriste a tla. He who has begun Ene o a good simolotseng work in me, mosebetsi o montle mo my go God nna. never starts on the minus. Modimo wa ka ga a simolole mo go ntsheng. He never starts on the minus. Ga a simolole ka tlosa. You see, where I was born, Ko ke tsetsweng teng there is no financial ICU. ga gona ICU ya ditšhelete, tlhokomelo e tseneletseng ya ditšhelete. Hey! Are you hearing me? Ga wa nkutlwa man? No financial ICU. Ga gona tlhokomelo e tseneletseng ya No ditšhelete. financial coma. Ga gona go shana kwana ga ditšhelete. Because some people's finances are in a coma. Gona batho ba bangwe ditšhelete tsa bone di sule nakwana. Look at your neighbor and say, not me. Not me, not me, not Say, me, not me. not me, Not me. not me. Hallelujah. Glory. Praise the Lord. Hallelujah. Are you hearing me? Yes. Listen, you don't have to see Ga wa tshwanela go bona with your natural eye ka matlho a gago a senama that you are prosperous gore wena o tsweletse pele, for you to be prosperous. gore o tswelele pele. Because hope, that hopes in seeing, is not hope at all. Gonne tsholofelo e solofelang ka go bona ga se tsholofelo nix. Oh, hallelujah. Glory. We hope in what we don't see. Re tsholofela se re sa se boneng. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Praise the Lord. Hallelujah. You see, Christians don't get broke. Ba Kriste ga ba feletse ba sena madi, ga ba ne ba setla.
Say that to your neighbor, Christians don't get broke. Bakreste ga ba nne ba setla. It's impossible. Ga go It's kgonagale. impossible. Ga go kgonagale. Because we don't use money to buy. Gonne ga re reke ka madi. We don't use money to buy. Ga re reke The world uses money to buy. lefatshe le But we don't use money to buy. Rona ga re dirise tšhelete. The moment you believe that you are using money to buy, Tsatsi le o dumelang gore o reka you ka are not tšhelete, operating by faith. ga o dirise tumelo. Because the Bible says, Gonne the Bibele just badumedi shall ba live siame by faith. ba tla tshela ka tumelo. We call things that be not as though they are. Re bua dilo tse di seong e ka re di teng. But the enemy will want you to see. Mme sera se batla wena o bone. And why he wants you to see? Ha a batla wena o bone So that you might not be happy. gore o tlhoke boitumelo. So that you might blame God Gore o tlo tshwaye modimo for phoso. the things that you don't have. Ka ntlha ya dilo tse o senang So that you tsona. may walk with the natural eye. Gore o tsamaye ka leitlho la So that senama. you may see that your clothes are old and Gore o complain. bone diaparo tsa gago di tsofetse gore o ngongorege. So that you may see that you don't have a car and complain. Gore o ipone o sena sejanaga o bo o ngongorega. That you may see that you are not married and O complain. bo bona o sa nyalwa o bo ngongorega. Wanting to get married, not knowing why. O batla go nyalwa o sa itse lebaka ke eng. And all of a sudden, after 4 years, you are bored. Morago ga mo ka morago ga Because you didn't know. ka morago ga ngwaga tse dinne o tshwenyegile ga ona boitumelo ka ntlha gore no pallwa ke go itse. O no sa itse. Hallelujah. Boregile. Praise the Lord. Hallelujah. Are you hearing me? The Bible says when you pray, Bibele e re fa o rapela. when you pray, Fa o rapela. believe Dumela. that what you were praying Gore for, sa o se rapeletseng you have received it. o se amogetse. Then how can you lack? O tlhoka jang go le jalo? Then how can you lack? O tlhoka jang go le jalo? The reason is this: the enemy brings another information. Lebaka ke ile se ra se tlisa kitso e nngwe. Where is it? Se kae? E ka Now you forget wa lebala jaanong the material gore se se tshwaregang were made se dirilwe by the invincible. ke se sa tshwaregeng. Now you want to operate with, a sensory faith. Jaanong o batla go nna le tumelo ya e amang dilo e tshwarang dilo ya tse di tshwaregang. Hallelujah. The Glory. moment you will get it in Motsing the realms of the spirit, o e phamola mo sepakapakeng sa moya to a point where now when I ask who has a car in the church, go fitlhela e re ha ke re ke a botsa gore ke mang a na le sejanaga mo kerekeng, even though it is not there, you lift your hand. le ena ga e se mo o tsholetsa letsogo. Aha. And when your neighbor, where is yours? Ha o sheba moagisane motse ya go e kae? That's what the enemy wants you to say. No, I said nyatla. Ke se ga se batlang o se bue ore it's not He here, knows it's that coming. now your angels are gonna be so confused. Wa itse gore manyolo ya gago a tla tlhaka-tlhaka. He wants you to say, yes, I've got it, it's your faith. O batla gore But he wants your mouth to say tumelo. something Le molomo wa gago bo bua se se ganang that le your sona. faith is not saying. Se re gore tumelo ya gago ga e se bue. Your neighbor will be, guy. No, yeah. Moagisane a re e kae? Where is it? You say it's coming. And the angels say, okay. Manyolo ya re Na next ke tlisitse. Our- Ya no ngena re atla. I already brought it. Now you say Like it's he's coming. but No, I keep name, but get I like will he's bring it. I don't know when. And you should remember soon, in the Gopola. realms of the spirit, it's something Gopola else. gore mo nako e sa fediseng pelo mo sepakeng sa moya e ka nna sengwe se se makatsang. It's soon, in the realms of the spirit. It's not according to soon here on earth. Nako e sa fediseng pelo mo sepakeng sa moya ga se nako e sa fediseng pelo mo lefatsheng le le ka kwano. Hallelujah. Praise God. I mean, the Bible told us now he's coming back soon. Bibele re ga e re jaanong e re wa tla go sa nako e sa fediseng pelo. So
Tlhokomela. Be wise of what you are saying. Tlhokomela se o se buang. Can't just say anything. O ka se bue sengwe le Glory sengwe. to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. You see, when you catch it in the spirit, Ha o e tshwere mo moyeng. when you catch it in the spirit, Ha o e tshwere mo when moyeng. you catch it in the Ha o e spirit, tshwara mo moyeng. when you catch it in the Ha o e spirit, tshwara mo moyeng. it's yours. Ke a gago. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So you will be saying, I'm healed. O tla be o re When you ke leave the fodile. church, Ha o tswa mo kerekeng. I still have pains, I still have cancer, I still have Santse ke HIV. na le letlhaba, santse ke na le kankere, santse ke na le HIV. The angels are so confused. Manyolo a tlhakana tlhogo jaana. Bringing healing, but chichirisa wa boa. Oh, you are great. Hey, one pusa hat. Ke ba batla ba tlisa pholo ba relela ka gonne ke wa e gana ba boela morago. As his divine power had given unto us all Tsheka, things, matla a gagwe a se bo modimo a re neile rotlhe dilo tsotlhe. all things. Dilo tsotlhe. He has given us all things. O re neile dilo All tsotlhe. things. Dilo tsotlhe. All things. Dilo tsotlhe. All things. Dilo All tsotlhe. things. Dilo tsotlhe. All things. Dilo tsotlhe. All things. Dilo tsotlhe. So therefore, in our house, Jaanong ge mo ntlong tsa rona we don't stress. a re na matshwenyego. Blessed Re a to tshogofetse. be stressed. Re tshogofetse go feta go ka tshwenyega. Too blessed. Re tshogofetse. Do you know the meaning of all things? A wa tlhaloganya gore go dilo tsotlhe See, di that's why when kae? I wake up, I say, I'm loaded with all things. Ke ka mo ha ke tsoga ke re ke rwetse dilo I tsotlhe. can do all Ke things. kgona go dira dilo tsotlhe. Kidabasuka payeka. Hey, I can do all things. ke kgona go dira dilo tsotlhe. Anything, anything, Dilo tsotlhe. Anything. Sengwe le sengwe. anything, Sengwe le sengwe. anything. Sengwe le sengwe. No limit. go I'm a na- limit breaker. Ga go In na the name of tshireletso. Jesus. Ke roba dithibeletso ka lebitso la Jesu. John 10:10. John 10:10. Johane kgaolo ya bosome. Put it in Old King James. Phetolo le ya King James. Aha. The thief Legodu cometh not ga letle but for to steal fela le tla go utswa, and to kill go bolaya and to destroy. le go nyeletsa. Listen to this one. But I am. Mme nna ke tlile. But I am. He said, Yeah. listen to this one. But he says, I am. Nna ke. Are you hearing it? Wa utlwa seo? He does not say, but I have come. Ha a re He said- nna ke tlile. But I am. A re nna ke. I am come. I am come. Hey! Glory. Hey! What is his name? His name is Come. I am who I am. Kayamashata Ke Labaya. nna. He says, Killing he says now, my name is Come. A re nna lebitso la ka ke Not tla. not only come, E seng tla. life. Le bophelo. Not only life, E seng fela bophelo. abundantly. Mo go menagane. Somebody shout glory. Ako gore kgalalelo. That is his name. Se ke lebitso la gagwe. Did you get what I said? Listen, he said, the thief. Legodu. Who is the thief? Legodu ke mang? The thief is not the devil. A se It's diabolosi. not the devil. Ha se diabolosi. It's wrong teaching. Ke dithuto tse di fosagatseng. Hallelujah. Which are connected to the devil. Tse ne go di momagane mo go diabolosi. And wrong teaching is a thief. Le tuto e sa siamang ke legodu. My God. It steals wisdom. Ya It steals prosperity. Why people are broke is because of the wrong teaching, Glory. a wrong information. Why people are sick, a wrong information. Why people divorce, a wrong information. Now Jesus said, the one who came before me are thieves and robbers, who brought the wrong teaching. Yes, Moses came with the wrong teaching, but Jesus came with truth and grace. Now he says, I am. He said, I am. I am. Come. I am come.
He said, I am calm. I don't have a name, but I am calm, that you may have life and more abundantly. Shout There's a lady this side. There's an issue at home concerning your parents. It's like your parents, one of your parents, there's a money flow problem. You keep on forgetting. That's a spirit we have to rectify. It's an error that has to be rectified. There's a woman who was suffering from stomach cramps on Wednesday and Thursday during the week. Would you please come forward? Mighty name of the Lord Jesus, you are free.